El amanecer se filtraba entre los gritos de la cabana de madera, iluminando partículas de polvo que bailaban en el aire. Liam Vance, un hombre de 30 años con el rostro cubierto por una barba de varios días, sostenía una escoba de mango desgastado. Cada movimiento era mecánico, casi resignado. La escoba rozaba el piso de tablones con un sonido áspero que apenas rompía el silencio del bosque. Maldita habilidad inútil murmuró, más para sí mismo que para nadie. Ni siquiera puedo encender una maldita fogata sin que explote todo. Recordaba con amargura su vida como aventurero de rango el sello inverso del vacío. Así lo llamaban los eruditos. Una habilidad que no servía para nada práctico. Distorsionaba la magia, la desviaba, la volvía caótica. Pero él no era mago. Era un hombre común que apenas sabía leer mapas y cocinar estofado. El gremio lo había despedido sin ceremonia. Y ahora vivía de la casa menor y los bellos del bosque. Dejó la escoba apoyada contra la pared y se acercó a la ventana. El vidrio estaba sucio, pero podía ver el claro del bosque donde solía sentarse a pensar en lo absurdo de su existencia. Un suspiro escapó de sus labios mientras observaba las copas de los árboles meciéndose con la brisa. Entonces lo escuchó. Un lento, débil, apenas un susurro que el viento traía y lavaba. Pero era inconfundible. Un niño llorando. Liam frunció el seno. No había aldeas cercanas. La última población estaba a 2 días de camino. ¿Qué hacía un niño aquí? Aguzó el oído, tratando de localizar la dirección. El sonido provenía del este, donde el bosque se volvía más denso y oscuro. Esto no me gusta dijo, mientras tomaba un cuchillo de casa de la repisa. Pero no puedo ignorarlo. Salió de la cabana, sintiendo el aire fresco en su rostro. El bosque olía a tierra húmeda y hojas podridas. Siguió el lento, apartando ramas y evitando raíces que sobresalían del suelo como dedos retorcidos. Los árboles se volvían más altos. Sus copas bloqueaban la luz del sol, creando un crepúsculo perpetuo. El lento se hizo más fuerte, más desesperado. Liam apretó el mango del cuchillo. Su corazón latía con fuerza, no por miedo a un animal o a monstruo, sino por la angustia que transmitía ese sonido. Finalmente, llegó a un pequeño claro donde un árbol quedó yacía cubierto de musgo. Y allí estaba ella, una niña. No podía tener más de 6 o 7 años. Su vestido, lo que cuidaba de él, era harapos sucios. El cabello, de un blanco plateado que contrastaba con el lodo, caía en mechas enmernados sobre su rostro. Estaba acurrucada contra el tronco, temblando, con los brazos rodeando sus rodillas. Dijo Liam, con voz suave, agacándose. ¿Estás bien? La niña levantó la cabeza lentamente. Sus ojos eran rojos. No del rojo común de algunas personas, sino de un rojo intenso, brillante, como rubíes encendidos. Pero lo que más impactó a Liam fue la mirada. No era la mirada de una niña asustada. Había algo antiguo en esos ojos, algo que había visto demasiado. Ella lo observó en silencio por un momento que se sintió eterno. Luego, sin previo aviso, se levantó y corrió hacia él, abrazándolo con una fuerza que no parecía corresponder a su pequeño cuerpo. Papá dijo. Su voz era un susurro ronco, como si hubiera estado llorando durante horas. Liam se quedó paralizado. El cuchillo cayó de su mano. Sintió como las pequeñas manos se aferraban a su camisa, como el cuerpo tembloroso se apretaba contra el suyo. Su mente,
Normalmente lina de pensamientos cínicos y amargos, se vocio por completo. Papá? Repetio, incrédulo. Yo no soy tu padre. Pero ella no soltó. Solo apretó más fuerte, entrando su rostro en su pecho. Liam podía sentir las lágrimas empapando su camisa. Podía oír los sollozos ahogados. Por favor, susurró la niña. No te vayas. Liam cerró los ojos. Su instinto le decía que esto era extraño, que debía tener cuidado. Pero también sentía algo más. Algo que no había sentido en años. Compasión. O quizás solo la necesidad de no sentirse tan inútil. Está bien dijo, pasando una mano por el cabello sucio de la niña. No me ir. Vamos a casa. La cargó en brazos. Era sorprendentemente ligera, casi como si no pasara nada. Mientras caminaba de regreso a la cabana, la niña se acurrucó contra su pecho, respirando con dificultad. Liam no sabía qué hacer. No sabía quién era ella ni de dónde había venido. Pero una cosa era segura, no podía dejarla allí. Al llegar a la cabana, la colocó con cuidado en una silla junto a la chimenea. Encendió un fuego, esta vez con fósforos, no con su habilidad. No quería arriesgarse a quemar su propia casa. Mientras las llamas crepitaban, llenando la estancia de calor, preparó un poco de agua tibia y un trapo limpio. Voy a limpiar un poco, de acuerdo, dijo, con una sonrisa forzada. No muerdo. La niña asintió débilmente. Sus ojos rojos lo seguían con una intensidad que ponía nervioso a Liam, pero intentó no demostrarlo. Comenzó a limpiar el barro de su rostro, revelando una piel pálida y fina, casi translúcida. Tenía rasgos delicados, como los de una muñeca de porcelana. ¿Cómo te llamas? Preguntó, mientras pasaba el trapo por sus mejillas. Lyra respondió ella, con voz más clara ahora. Lyra. Benito nombra. Yo soy Liam. Ella sonrió débilmente. Fue la primera sonrisa que Liam veía en ella, y aunque era pequeña, le calentó el pecho de una manera que no esperaba. Bueno, Lyra dijo, dejando el trapo a un lado. Vamos a bañarte. Estás hecha un desastre. La llevó al pequeño cuarto de baño, donde una tina de madera esperaba. Mientras llenaba el agua con cubos calentados en la chimenea, Lyra se quedó quieta, observando con esa mirada profunda. Cuando el agua estuvo lista, Liam la ayudó a desvestirse. Fue entonces cuando lo vio. En su espalda, justo entre los omoplatos, había un tatuaje. No era un tatuaje común. Era un sello antiguo, formado por círculos concéntricos y ranas que Liam no reconoció. Y parpadeaba. Un tenue resplandor púrpura recorría las líneas del sello, como si estuviera vivo. Liam se quedó petrificado. El corazón le dio un vuelco. Lyra, dijo, con voz temblorosa. ¿Qué es eso? Ella giró la cabeza, mirando por encima del hombro. Sus ojos rojos brillaron con una luz que no era humana. No lo se respondió, con una calma que heló la sangre de Liam. Pero duele cuando lo tocan. Liam tragó saliva. El sello parpadeó una vez más, y sintió una corriente de energía fría recorrer su brazo. Algo en su interior, en lo más profundo de su ser, le dijo que aquella niña no era lo que parecía, y que su tranquila vida de retiro acababa de terminar. El olor a sopa de verduras llenaba la pequeña cabana de Liam. Las papas, zanahorias y un fuso de residencia hervían lentamente en la olla del guerrillero, burbujeando con un sonido reconfortante.
Liam removia el caldo con una cuchara de madera, observando de reojo a la niña sentada en la esquina de la mesa. La ira, envuelta en una manta vieja, miraba fijamente la olla con sus ojos rojos brillantes. Sus pupilas, como dos rubíes encendidos, no parpadeaban. Liam sintió un escalofrío. Esos ojos no eran normales. Parecían tener hambre, pero no solo de comida. Había algo antiguo, algo que devoraba, en esa mirada. Ya casi estalló Liam, tratando de sonar tranquilo. Ten paciencia un poco más. La ira ascendió sin dejar palabra. Sus dedos pequeños tamborilaban sobre la mesa de madera, creando un ritmo hipnótico. Liam apartó la mirada y se concentró en la sopa. Versió el caldo en un cuenco de barro. Añadió un poco de sal y lo colocó frente a la niña. Ella no esperó. Tomó el cuenco con ambas manos y bebió directamente, sin cuchara. El líquido caliente lo escurría por la barbilla, pero ella no parecía notarlo. Tragaba con avidez, como si cada gota fuera un tesoro. En menos de un minuto, el cuenco estaba vacío. La ira lo dejó sobre la mesa con un golpe seco y levantó la mirada hacia Liam. Mas, su voz era suave, pero tenía un eco profundo, como si viniera de un pozo sin fondo. Liam frunció el seno. La sopa era suficiente para dos comidas, pero la niña la había devorado como si nada. Sirvió otro cuenco, y luego otro. La ira comió 6 cuencos en total antes de recostarse contra el respaldo de la silla, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Liam se sentó frente a ella, cruzando los brazos. ¿De dónde vienes?, preguntó. La ira lo miró fijamente. Sus ojos rojos parpadearon lentamente. Del bosque. ¿Y tus padres? No tengo. Solo tengo a papá ahora. Liam suspiró. No había sacar nada más de ella. La niña era un misterio. Y ese tatuaje en su espalda. Liam sintió un escalofrío. Mejor no piensa en eso ahora. Cambio de tema. ¿Sabes leer? La ira negó con la cabeza. Enseñame, papá. Liam se quedó en silencio. Enseñar a leer requería libros. Y los libros costaban dinero. Dinero que no tenía. Su reserva de monedas de cobre apenas alcanzaba para comprar comida para una semana. Necesitaba ingresos. Rápidamente. Mañana te enseño yo, levantándose. Pero primero, tengo que conseguir algo de dinero. Esperan aquí, ¿sí? La ira asintió, pero sus ojos no se despegaban de él. Liam sintió que lo observaban incluso cuando lo dio la espalda. Tomó un cuchillo de caza oxidado y un trozo de cuerda, y salió de la cabana. El aire fresco del bosque lo golpeó, y por un momento, la presión en su pecho se alivió. Necesitaba cazar un conejo o dos. Nada complicado. Solo un poco de carne para vender en la aldea cercana. Camino por el sendero familiar, entre árboles retorcidos y arbustos espinosos. El sol se filtraba entre las hojas, creando manchas de luz en el suelo. Liam conocía este bosque como la palma de su mano. Había cazado aquí cientos de veces, aunque casi siempre sin éxito. Su habilidad, el sello inverso del vacío, era una maldición. Cada vez que intentaba usar magia o incluso un ataque básico, la energía se distorsionaba, creando efectos impredecibles. Por eso había dejado de ser aventurero. Por eso vivía solo, alejado de todos. Pero hoy necesitaba comer. Vio un conejo gris mordisqueando hierba a unos 20 metros. Liam se agachó.
respiro hondo y extendió la mano derecha. Cerró los ojos y canalizó su poder. Sentía la energía fluir por su brazo, caliente y vibrante. Luego, la liberó. El aire frente a él se distorsionó. Un remolino de viento negro y púrpura apareció de la nada, girando violentamente. El conejo levantó la cabeza, sus orejas temblaron, y salió disparado entre los arbustos. El remolino siguió girando, arrancando hojas y ramas, hasta que finalmente se disipó con un chasquido. Liam maldijo en voz baja. Su puño golpeó el tronco de un árbol. Maldita sea, Bruno. Siempre igual. El dolor en su mano no era nada comparado con la frustración. Su habilidad era inútil. No servía para nada. No podía cazar, no podía luchar, no podía hacer nada. Como había mantener una niña. Como había enseñar a leer. Liam se dejó caer contra el árbol, respirando agitado. El sol comenzaba a ponerse, teniendo el cielo de naranjo y rojo. Tenía que volver. No podía dejar el aire sola por mucho tiempo. Camino de regreso a la cabana, con el ánimo por los suelos. Al acercarse, vio algo que le heló la sangre. 3 hombres armados rodeaban su cabana. Vestían armaduras de cuero y portaban espadas. Uno de ellos, el más alto, tenía una cicatriz en la mejilla. Estaban hablando en voz baja, pero Liam no podía oír las palabras. Vio como el hombre de la cicatriz señalaba la puerta de la cabana y reía. Liam se quedó paralizado. Su mano derecha comenzó a temblar. Podía sentir el sello inverso del vacío blando en su interior, ansioso por liberarse. Pero si lo usaba, podría lastimar el aire. O peor, podría atraer más atención. Tragó saliva y apretó los puños. Tenía que hacer algo. Pero, ¿qué? Entonces, la puerta de la cabana se abrió. La aire apareció en el umbral, con sus ojos rojos brillando en la penumbra. Miró a los 3 hombres y sonrió. Una sonrisa que no era de una niña. Era la sonrisa de un depredador. Papá dijo, con voz dulce. Trajiste póster. El sol se había ocultado tras los árboles, teniendo el cielo de un naranja sangriento. La cabana de Liam, antes un refugio silencioso, ahora parecía una trampa. 3 hombres armados con armaduras petitas y capas blancas rodeaban la entrada. Sus espadas desenvenenadas reflejaban la última luz del día. Liam sintió un nudo en el estómago. Reconoció los emblemas. El sol radiante grabado en sus pitos. Caballeros santos del imperio. Hombres que no dudaban en matar por su fe. ¡Tú! Gritó el líder, un hombre de mandíbula cuadrada y ojos fríos como el acero. Entrega a la niña del sello. Es propiedad del imperio. Liam tragó saliva. Su mano derecha temblaba ligeramente, pero la apretó contra su costado. La aire, que había salido de la cabana con una sonrisa torcida, lo miró con esos ojos rojos que parecían saber más de lo que dicen. Papá, los matamos. Preguntó ella, su voz infantil pero con un tono que heló la sangre de Liam. No, Lyra. Quédate atrás ordenó Liam, su voz más firme de lo que es esencia. Dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y los caballeros. El líder sonrió con desprecio. Un ex-aventurero de rango protegiendo a un demonio. Patético. Adakin. El caballero alzó su espada. Y esta se encendió con una luz blanca cegadora. La energía sagrada crepitó en el aire. Caliente y opresiva.
Licencia el ciudad correr por su frente. No tenía tiempo para pensar. Su instinto de protección, ese mismo que lo había llevado a rescatar a Lyra, lo impulsó. Levantó la mano derecha, abriendo la palma hacia el ataque. Sello Inverso del Vacío. Gritó, más por desesperación que por confianza. Él hasta luz sagrada chocó contra su palma. Por un instante, Liam sintió un calor insoportable, como si su piel se derritiera. Pero entonces, algo ocurrió. La luz no lo atravesó. Se arremolinó, se retorció, como si hubiera caído en un vórtice invisible. Un zumbido grave llenó el aire. Y el suelo tembló. Frente a su mano, un punto de oscuridad absoluta comenzó a formarse. Del tamaño de un puño, luego de una cabeza, luego de un metro de diámetro. Era un agujero negro. Pequeño, pero real. La gravedad se distorsionó. Las hojas secas volan hacia él. Las ramas de los árboles crujeron. El caballero líder abrió los ojos. Su rostro pasando de burla a terror puro. El agujero negro se expandió, trayendo la luz, el sonido, la esperanza. ¡No! Gritó uno de los caballeros, pero ya era tarde. El agujero negro se desplazó, no hacia ellos, sino hacia la montaña que se elevaba a un kilómetro de distancia. Con un rugido que pareció partir el cielo, la cima de la montaña simplemente desapareció. Una sección de roca y tierra del tamaño de una catedral fue borrada, como si nunca hubiera existido. El eco del impacto retumbó en el valle, y un viento huracanado sacudió los árboles. Liam cayó de rodillas, jadeando. Su mano derecha gemaba, y sentía un dolor punzante en todo el brazo. Lyra se acercó, tocando su hombro con una sonrisa de orgullo. Bien hecho, papá. Los tres caballeros estaban en el suelo, de rodillas, sus espadas caídas. El líder temblaba, su mandíbula colgando. Murmuró algo, una y otra vez, hasta que Liam pudo oírlo. El Dios silencioso ha regresado. El Dios silencioso ha regresado. Liam levantó la vista, confundido. Dios silencioso? ¿De qué hablaba? Pero antes de que pudiera preguntar, los caballeros se postraron, sus frentes tocando el suelo. Perdón, oh Dios. Perdón. Gritaron al unísono. Liam miró a Lyra, que solo encogió los hombres. El viento sopló, levantándose el polvo y el eco de la montaña destruida. En la distancia, el sol se había ocultado por completo, y las estrellas comenzaban a brillar. Pero en ese momento, Liam sintió que el mundo se había vuelto mucho más oscuro. El olor a madera quemada y tierra humida era lo primero que Liam percibió al abrir los ojos. El techo de su cabana, con sus vigas de roble desgastadas, le ofrecía una familiaridad que contrastaba violentamente con el caos del día anterior. La cima de la montaña ya no existía. Un hueco perfecto, como si un dios hubiera mordido el horizonte, se elevaba al este. Su brazo derecho en lo dolía, un recuerdo muscular de la energía que había canalizado. Lyra dormía a su lado, enroscada como un gato pequeño, su respiración suave y rítmica. Su cabello plateado, un sucio, se extendía sobre la almohada de paja. Liam suspiró. Todo había sido un malentendido. Un ataque. Un agujero negro. Y ahora, esos caballeros lo llamaban Dios silencioso. ¿Qué clase de título ridículo era ese? Se levantó con cuidado, evitando crujir las tablas del suelo. Necesitaba agua. Necesitaba pensar. Pero al abrir la puerta de la cabana, el mundo se detuvo.
La pequeña explanada frente a su hogar. Normalmente veía salvo por las galinas salvajes que a veces se aventuraban. Estaba abarrotada. Al menos 30 personas. Campesinos con túnicas raídas y rostros marcados por el sol y el hambre. Estaban arrodllados en el suelo. Sus frentes tocaban la tierra. Algunos sostenían cuencos de madera con frutas, panes duros y, sorprendentemente, unas pocas monedas de cobre. Liam parpadeó. Su mandíbula se aflojó. ¿Qué está pasando? Murmuró, más para sí mismo que para ellos. Un anciano, el primero en levantar la cabeza, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas cercadas de arrugas. Sus manos temblaban mientras extendía un cuenco de trigo. Oh, Dios silencioso. Hemos viajado toda la noche desde la aldea de Rockhandida. La plaga de insectos ha devastado nuestros cultivos. Las cosechas se pudren en los campos. Por favor, bendice nuestra tierra. Te ofrecemos todo lo que tenemos. Liam sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No era un dios. Era un ex-aventurero de rango que apenas podía cocinar un guiso decente. Pero miró a los campesinos, a sus ojos suplicantes. Y vio la desesperación genuina. Había pasado años en la pobreza. Conocía ese miedo. Yo, comenzó, pero su voz se quebró. La ira apareció detrás de él, frotándose los ojos. Miró a la multitud y sonrió con una satisfacción que heló la sangre de Liam. Y esa sonrisa no era de una niña de 7 años. Era la de una reina demonio observando a sus súbditos. Papá, están ofreciendo ofrendas. Y es de buena educación aceptarlas dijo la ira. Con una voz demasiado serena. Liam tragó saliva. Recordó su objetivo, mantener la farsa. Si rechazaba las ofrendas, levantarían sospechas. Y lo tocaban, la ilusión se rompería. No podía permitirlo. Miró las monedas de cobre en el cuenco del anciano. Con eso, podría comprar un vestido al aire. Un vestido limpio, tal vez azul, como el cielo antes de la tormenta. Está bien dijo, con una voz que intentó sonar grave y mística. Acepto sus ofrendas. Pero, no me toquen. Los campesinos inclinaron la cabeza aún más. Liam recogió las monedas y las frutas, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus manos. Pero el anciano no se movió. Suplicó de nuevo. Señor, la cosecha, la plaga por favor, una bendición. Liam sintió que el pánico se apoderaba de él. No sabía bendecir nada. Su habilidad no servía para eso. Pero todos lo miraban. Esperaban. La ira lo observaba con una diversión apenas disimulada. Cerró los ojos. Levantó la mano derecha al azar, apuntando hacia el cielo. No había nada allí. Solo nubes grises y un sol tímido. Pero su habilidad, el sello inverso del vacío, reaccionó sin que él lo ordenara. Una corriente de energía fría recorrió su brazo. La nube directamente sobre el campo del anciano comenzó a girar. Se arruinó, se oscureció, y de repente, una lluvia fina pero constante comenzó a caer. No sobre toda la región. Solo sobre el campo específico que el anciano había señalado. Los campesinos solazaron. Algunos se postraron, golpeando el suelo con las palmas. El anciano levantó las manos al cielo, la lluvia empapando su rostro. ¡Milagro! ¡Milagro! Gritó. Liam bajó la mano, atónito. No había hecho nada. Bueno, sí. Había levantado la mano. Pero la nube había sido su habilidad.
o solo una coincidencia. Miró a Lyra, que esencia lentamente, como una maestra aprobando a su alumno. Bien hecho, papá dijo ella, en voz baja. El chas de gratitud duró varios minutos. Los campesinos dieron más ofrendas, prometieron volver con más. Y retiraron lentamente, bendiciendo a Liam con cada peso. Cuando el último de ellos desapareció entre los árboles, Liam exhaló un suspiro que había estado conteniendo desde que abrió la puerta. Esto está saliendo de control, murmuró. Lyra encogió de hombres. Podría ser peor. Podrían haber traído un ejército. Liam lo miró. A veces, su hija adoptiva hablaba como si hubiera visto mil battles. Y tal vez era cierto. Pero antes de que pudiera preguntar, el sonido de cascos de caballo rompió el silencio del bosque. Un jinete, vestido con la armadura blanca y dorada del imperio, surgió de entre los árboles. Levaba un estandarte con el águila imperial y un pergamino selado con cera roja. El jinete desmontó, arrodilló ante Liam, y extendió el pergamino. Lord Vance, portador del título de Dios silencioso. Su excelencia, el emperador, solicita su presencia en la capital imperial. De inmediato, Liam tomó el pergamino con manos temblorosas. La cera roja tenía el sello personal del emperador. No era una invitación. Era una orden. Lyra sonrió, sus ojos brillando con un destello carmesí. Parece que la fama viaja rápido, papá. Liam sintió que el mundo se estrechaba a su alrededor. La cabana, la lluvia milagrosa, los campesinos, todo era un preludio. Ahora, el imperio lo llamaba. Y él, un ex-aventurero de rango F, tenía que fingirse un dios frente al hombre más poderoso del continente. Miró el pergamino. Miró a Lyra. Miró el cielo, donde la nube goteaba sobre el campo bendecido. Esto no puede terminar bien, susurró. El pergamino crujió entre los dedos temblorosos de Liam. El sello de cera roja, con el águila imperial grabada, se desmoronó cuando lo rompió. La letra era elegante, casi burlona. El que lo mandió silencioso, te convocó a la capital imperial para una audiencia divina. Tu presencia es requerida. No false. Firmado por el mismísimo emperador. Liam sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Una audiencia divina. Él no era más que un ex-aventurero de rango F que apenas podía cocinar un estofado decente. Como había enfrentar al emperador, rodeado de nobles, magos y guerreros de élite. Su mano sudaba, y la carta empezó a arrugarse. Papá, papá. Lyra saltó a su lado, sus ojos brillando con un destello carmesí que Liam ya había aprendido a temer. Vamos a la ciudad grande. Quiero ver las torres, los mercados, los magos caballeros. Liam tragó saliva. La niña, que en realidad era la Reina Demonio de la extinción, rebotaba de emoción como una cría humana normal. Pero él conocía la verdad. Esos ojos carmesí escondían milenios de poder y hambre de chaos. Si se negaba, ¿qué pasaría? Lyra se enfadaría. Desataría su verdadera forma y erizaría el bosque. Slow, cielo dijo, forzando una sonrisa. Vamos a la ciudad. Pero prometim que te portarás bien. Lyra asintió con energía. Su sonrisa inocente contrastando con el aura de poder que apenas contenía. Liam suspiró. No tenía elección. Si el emperador lo convocaba, no podía negarse sin levantar sospechas. Además, Creías en la capital encontraría respuestas sobre su habilidad, el sello inverso del vacío.
y como controlar antes de que tu explotará. Empacaron lo essential, algo de comida, agua, una mente para la y, por supuesto, el viejo bastón de Liam que había usado desde sus días de aventurero. El camino hacia la capital era largo, atravesando bosques densos y colinas pedregosas. Liam conocía bien esos senderos, pero ahora cada sombra le parecía una amenaza. No te preocupes, papá dijo Lyra, tomando la mano. Yo te proteger. Liam sonrió, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. La niña demonio lo protegería a él, el supuesto Dios. La ironía no es y lo escapaba. Avanzaron durante horas. El sol comenzaba a ocultarse, teniendo el cielo de naranja y púrpura. El bosque se volvía más denso, los árboles retorcidos como dedos esqueléticos. De repente, un silbido cortó el aire. Liam se detuvo en seco, su instinto de aventurero alertando. Lyra, quieta susurró. Delante de ellos, 5 figuras emergieron de entre los árboles. Hombres toscos, con cicatrices y armaduras remendadas, empuñando espadas y arcos. Bandidos. El líder, un gigante barbudo, sonrió mostrando dientes podridos. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un viajero con una mina. Deben lavar monedas, ¿verdad? Dijo, acercándose. Entreganos todo lo que tengas y quizás te digamos ir con vida. Liam retrocedió, colocándose frente a Lyra. Su corazón latía con fuerza. No tenía armas, en magia ofensiva. Solo su maldita habilidad que distorsionaba todo. Funcionaría contra estos humanos. Viens dijo, con voz firme aunque temblorosa. No quiero problemas. Los bandidos rieron. El líder levantó la mano y 2 arqueros apuntaron sus flechas directamente a Liam. El que no quiere problemas eres tú, viejo. Ahora, fuera de aquí o te perforamos. Liam sintió el pánico crecer. No podía pelear. No podía huir. Pero tampoco podía permitir que lastimaran a Lyra. Cerró los ojos un instante y, sin pensar, extendió la mano derecha, activando el sello inverso del vacío. Una onda invisible recorrió el aire. Los arqueros dispararon, las flechas silbando hacia él. Pero en lugar de impactar, las flechas se desviaron, girando en el aire como si hubieran chocado contra un muro invisible. Rebotaron, cambiando de dirección. Y se clavaron en los hombres y piernas de los propios bandidos. Gritos de dolor resonaron. El líder miró a sus hombres caídos, luego a Liam, con los ojos desorbitados. ¿Qué clase de magia es esa? Tartamudeó, retrocediendo. Liam no respondió. Solo mantuvo la mano extendida, sin saber qué más podía pasar. Los bandidos, aterrorizados, fueron entre los árboles, dejando atrás a sus compañeros heridos. Lyra aplaudió, riendo. Papá es increíble. Los derrotes sin mover un dedo. Liam bajó la mano, temblando. No había sido él. Fue la habilidad. Pero para Lyra, para el mundo, parecía un Dios que castigaba a los malvados con solo un gesto. La farsa continuaba. Siguieron caminando. El silencio del bosque roto solo por el canto de los pájaros. Al caer la noche, divisaron las luces de la capital imperial. Torres altísimas se alzaban contra el cielo estrellado, y el bullicio de la ciudad llegaba hasta ellos. Al cruzar la puerta principal, Liam se quedó sin aliento. Una multitud se había reunido, sosteniendo antorchas y pancartas. Gritaban su nombre, Dios silencioso. Dios silencioso.
Los Guardias Imperiales formaban un pasillo, y el fondo, en un carriage dorado, el emperador lo esperaba. La era aprieto la mano de Liam, sus ojos carmesí brillando con milicia contenida. Papá, te están esperando. Liam sintió que el mundo se inclinaba. No había vuelta atrás. La audiencia divina comenzaba ahora, y el farsante más grande del continente, debía interpretar su papel sin errores. O todos morirían. El carriage dorado se detuvo frente a una escalinata de mármol blanco tan pulida que reflejaba el cielo nublado como un espejo. Liam sintió que su estómago se contraía. A cada lado, guardias con armaduras relucientes formaban una fila interminable. Sus yelmos con plumas rojas inclinados en reverencia mientras él bajaba. La era saltó detrás de él. Sus ojitos brillando con una curiosidad infantil que no encajaba con el poder que Liam sabía que habitaba en ella. Papá, mira, brilla. Dijo ella, señalando las lámparas de cristal que colgaban del techo abovedado. Liam asintió sin mirar. Estaba demasiado ocupado tratando de no tropezar con su propia túnica. La ropa que le habían dado los sirvientes del emperador era demasiado elegante, demasiado pesada. Se sentía como un actor en una obra que no entendía. Dos guardias abrieron las puertas dobles del salón del trono. El sonido del metro resonó en el silencio. Adentro, el emperador esperaba sentado en un trono de oro y ébano. Una corona sencilla pero imponente sobre su cabello canoso. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, pero su mirada era aguda, como la de un halcón que ha visto demasiadas batallas. Cuando Liam entró, el emperador se levantó lentamente. Luego, para el horror de Liam, el anciano se arrodilló. Todos los presentes en la sala consejeros, generos, sirvientes cayeron de rodillas como si fueran olas en una marea. Oh, Dios silencioso dijo el emperador, su voz temblorosa pero firme. Su llegada es una bendición para nuestro reino. Liam abrió la boca, pero no salió nada. Sus manos sudaban. Quería decir, no soy un dios. Solo soy un ex-aventurero de rango que no puede encender una fogata sin explotar algo. Pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Si confesaba ahora, ¿qué pasaría con la ira? Lo matarían. Lo tomarían. Levantis, su majestad dijo finalmente, con una voz que trató de hacer profunda y serena. Por dentro, su corazón latía como un tambor de guerra. El emperador se levantó, pero no se sentó. Camino hacia Liam con pasos lentos, casi suplicantes. Necesito su ayuda, Dios silencioso. Hay un hombre un farsante que se hace llamar el profeta de la llama eterna. Ha reunido un ejército de seguidores en las montañas del este. Dicen que realiza milagros, que cura enfermos, que convoca fuego del cielo. Pero esos milagros son mentiras, alimentadas por sangre de inocentes. Mi ejército no puede acercarse a su fortaleza. Sus bendiciones repelen a mis soldados. Liam sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eliminar a un dios falso. Él ni siquiera podía eliminar una mosca sin que su habilidad la convirtiera en un agujero negro. Pero se negaba. El emperador sospecharía. Se sospechaba. La farsa se derrumbaría. Entiendo dijo Liam, tragando saliva. Me encargo de ello. El emperador sonrió, aliviado. Pero esa sonrisa solo hizo que Liam se sintiera peor. Era como si hubiera formado su propia sentencia de muerte. Mientras tanto, la ira se había escapado de su lado. Corría entre los guardias,
riendo, tocando sus armaduras. Uno de ellos, un joven con cara de pocos amigos, intento detenerla. Niña, no digas. La ira levantó la mano. Por un instante, sus ojos se tiraron de carmesí. Un destello de energía oscura emanó de sus dedos, invisible para la memoria, pero Liam lo sintió como un escalofrío en la nuca. La ira, no, gritó Liam, pero era demasiado tarde. El destello alcanzó una lámpara de cristal. Esta comenzó a vibrar, luego a brillar con una luz cegadora. Los guardias retrocedieron, confundidos. Liam, en un acto de desesperación, extendió la mano y activó su sello inverso del vacío. La luz de la lámpara se distorsionó. En lugar de explotar, se convirtió en una lluvia de chispas doradas que cayeron suavemente sobre la sala, iluminando cada rincón con un resplandor cálido y pacífico. Los guardias se quedaron boquiabiertos. El emperador cayó de rodillas de nuevo. Un milagro, susurró uno de los consejeros. El Dios silencioso bendice nuestro palacio. Liam sonrió forzadamente, mientras por dentro maldicía su suerte. La ira, ayana el chaos que había causado, saltó hacia el vuelo abrazo. Papá, lo has bien. Sí, querido dijo Liam, acariciando su cabello. Muy bien. Pero no vuelvas a hacer eso, ok. La ira asintió, aunque sus ojos seguían brillando con ese destello carmesí que Liam conocía demasiado bien. Y esa noche, el emperador les asignó una habitación en la torre más alta del palacio. La cama era enorme, con sábanas de seda y almohadas de plumas. La ira se durmió casi al instante, abrazando a un oso de peluche que un guardia lo había regalado. Liam se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas. Su mente no podía descansar. Como iba a enfrentar a ese profeta de la llama eterna. No tenía poder real. Solo una habilidad que distorsionaba la magia. Si el profeta era un verdadero usuario de magia, o peor, un guerrero de nivel Dios como el general santo, Liam estaba condenado. Un crujido lo seco de sus pensamientos. Provenía de la puerta. No era el viento. Era demasiado rítmico. Demasiado deliberado. Liam se levantó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Agarró una vela del escritorio, aunque sabía que no lo serviría de nada. La puerta se abrió una pulgada. Luego otra. Una sombra se deslizó por el umbral, silenciosa como un gato. Liam no podía ver su rostro, pero podía sentir su intención. Era un asesino. La ira susurró, pero la niña no se movió. Dormía profundamente. La sombra avanzó. Liam levantó la mano, listo para activar su sello inverso del vacío, pero sabía que no podría controlarlo. Si distorsionaba el ataque del asesino, podría destruir toda la torre. O peor, era la ira. El asesino se detuvo a 3 pasos de él. Liam podía ver ahora el brillo de una daga en su mano. La joya estaba cubierta de un líquido negro, probablemente veneno. El Dios silencioso dijo el asesino, con una voz ronca y burlona. Vimos que tan silencioso eres cuando te cortó la garganta. Liam tragó. No había escapatoria. No había plan. Solo él, su habilidad inútil, y una HIJA demonio que dormía plácidamente. Hazlo dijo Liam, su voz temblorosa pero firme. Pero te advierto, no te voy a gustar lo que pase después. El asesino real. Y entonces saltó. La oscuridad de la habitación se movía como un ser vivo. Liam sintió el frío del acero antes de volar.
La daga del asesino brillo con un fulgor verdoso, veneno, seguro. Pero no era el filo lo que importaba. El mego oscuro, encapuchado y silencioso como una sombra. Alzo la mano libera y en el broto una esfera de fuego. Las llamas danzan, hambrientas. Y el calor deformó el air entre ellos. Liam no tuvo tiempo de pensar. Su cuerpo reaccionó por instinto. Años de entrenamiento de rango F convertidos en un solo movimiento. Alzó la palma y activó el sello inverso del vacío. El mundo se detuvo. El fuego no impactó. Se desintegró. La esfera se deshizo en mil partículas que giraron alrededor de la mano de Liam, como un torbellino de luciérnagas furiosas. El mago abrió los ojos, desconcertado. No era posible. Un simple humano no podía absorber fuego oscuro. Pero lo que ocurrió después fue peor. Liam sintió el tirón en su pecho, el vacío expandiéndose. Su habilidad no solo absorbía, distorsionaba. Las partículas de fuego se reconfiguraron, se alargaron, se volvieron blancas. Una explosión silenciosa de luz estalló desde su palma. Y la habitación se inundó de estrellas. Miles de puntos brillantes, como un cielo nocturno condensado en un solo instante, atravesaron las paredes, el techo, el suelo. El palacio entero se iluminó. Afuera, los guardias gritaron. El emperador, despertado por el resplandor, se asomó a la ventana y vio como la cúpula del cielo parecía rasgarse. Los centinelas cayeron de rodillas, rezando. Dentro, el mago oscuro retrocedió, su capa camascada. Su rostro, pálido, mostraba un terror genuino. Tartamudeó algo ininteligible. Dio media vuelta y saltó por la ventana, desapareciendo en la noche. Liam quedó solo, jadeando. La luz se apagó. El silencio regresó. Pero él sintió algo que heló su sangre. Su habilidad había tardado un segundo más en activarse. Un segundo que antes no existía. Como si el vacío dentro de él se estuviera creciendo. Miró sus manos. Temblaban. La ira, susurró, llorándose hacia la cama. La niña dormía plácidamente, su respiración suave y rítmica. Pero entonces, sus labios se movieron. Un susurro, apenas audible, escapó de su garganta. Papá, tú también eres un demonio. Liam sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La cabana estaba en silencio, roto solo por el crujir de las ramas afuera y el suave respirar del aire en la cama. Liam se sentó al borde del colchón, observando a la pequeña figura que dormía plácidamente. Sus dedos temblaban ligeramente mientras recordaba las palabras que ella había susurrado la noche anterior. También eres un demonio. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso ella sabía algo que él ignoraba? La ira dijo en voz baja, casi un susurro. Despierta. Necesito hablar contigo. La niña abrió los ojos lentamente, parpadeando con esa inocencia que siempre lo desarmaba. Se incorporó, frotándose los ojos con los puños. ¿Qué pasa, papá? Liam tragó saliva. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. La ira, ¿qué recuerdas de antes de que nos encontramos? De tu hogar. De tu familia. Ella inclinó la cabeza, como si precisara la pregunta. Luego sonrió, una sonrisa dulce que no ligaba del todo a sus ojos. No recuerdo mucho, papá. Solo que estaba sola y tenía frío. Y luego legaste tú. Esa respuesta era demasiado perfecta, demasiado vacía. Liam sintió un nudo en el estómago. Algo en su interior le decía que ella estaba ocultando algo.
pero no podía presionarla sin estarla. Así que esenció, forzando una sonrisa. Está bien. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. La ira volvió a acostarse. Y en segundos su respiración se volvió profunda y regular. Pero Liam no podía dormir. Se levantó y caminó hacia la esquina donde había dejado la mochila de la ira. Y ese que había estado con ella cuando la encontró. Hasta ahora, no había tenido razón para revisarla. Pero ahora necesitaba respuestas. La abrió con manos temblorosas. Dentro había ropa pequeña y raida, algunas piedras que ella había coleccionado, y un cuaderno de cubierta gastada. Lo secó con cuidado. Al abrirlo, el papel amarillento crujió. La caligrafía era elegante, antigua, como escrita por una mano experta. Pero no era la letra de una niña. Liam empezó a leer, y el mundo se detuvo. Día y del exilio. La maldición me ha reducido a esto. Un cuerpo frágil, una mente atrapada. Los demonios me han abandonado, los humanos me cazan. Pero yo, Lilith el Vortex, Reina Demonio de la extinción, juro que encontrar una salida. Las páginas siguientes relataban juega, hambra, desesperación. Como había sido traicionada por sus propios súbditos. Como una alianza de santos la había maldecido. Y luego, una entrada más reciente. Un hombre me encontró. Fue el fracaso, a polvo y a magia distorsionada. Pero no me hizo daño. Ni llamó Lyra. Tal vez este si mi refugio. El cuaderno cayó al suelo con un golpe sordo. Liam se quedó paralizado. El corazón golpeando el pecho como un tambor de guerra. Reina Demonio. La criatura más temida del mundo dormía en su cama, lamando papá. Su primera reacción fue el pánico, debía huir. Entregarla a la iglesia. Matarla mientras dormía. Pero entonces la miró. La ira estaba atracada bajo la manta. Su rostro relajado. Sus labios cavados en una sonrisa de ensueño. Era una niña. Una niña que había sufrido, que había sido traicionada, que lo había elegido a él como protector. Y él la amaba como a una HIJA. Liam apretó los puños. No importaba lo que fuera. Ella era su HIJA ahora. Y la protegería contra todo. Contra el mundo entero era necesario. El amanecer lo encontró en el patio trasero, sudando y temblando. Había estado practicando su habilidad, liberando pequeñas cantidades de energía una y otra vez. Descubrió que si tomaba su tiempo, podía almacenar más poder, como llenar un barro gota a gota. Pero si apresuraba, el sello se debilitaba. Era un límite. Pero también una oportunidad. Justo cuando estaba a punto de entrar, una pluma mensajera aterrizó en su hombro. Liam desató el pergamino de su pata. El sello era de los reinos vecinos, una coalición de naciones menores. Leo las palabras, y su sangre se heló. El que se hace llamar Dios silencioso. Te declaramos enemigo de la humanidad. Tu herejía ha corrompido el imperio. Exigimos tu cabeza para restaurar el orden. Si no te entregas en 7 días, declararemos la guerra al imperio y arrasaremos todo en nuestro peso. El pergamino cayó al suelo. Liam levantó la vista hacia el cielo gris. Las nubes se arremolinaban, presagiando tormenta. Detrás de él, la ira apareció en la puerta, bostezando. Papá, ¿qué pasa? Liam esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Nada, cariño. Solo que vamos a tener visitas.
La niña inclino la cabeza, confundida, pero no pregunto más. Leon la tomo de la mano y la dio adentro, surrendo la puerta con firmeza. Su mano libra apretó el pergamino hasta que el papel se rompió. 7 días. Tenía 7 días para prepararse, o para encontrar una salida que no existía. El amanecer no trajo consuelo. El cielo, antes azul, ahora era un lienzo grisáceo, manchado por columnas de humo que se alzaban desde el este. El ejército de la coalición de reinos vecinos no perdió tiempo. Avanzaron como una marea de acero y fuego. Sus estandartes hundiendo con la imagen de 3 soles negros. Los 3 dioses falsos que los lideraban eran magos de nivel máximo, hombres que habían alcanzado el pináculo del poder arcano y se habían autoproclamado deidades. Y venían por la cabeza del Dios silencioso. Liam estaba en la muralla de la capital. Su cabana en el bosque ya era un recuerdo lejano. El emperador, un hombre de rostro demacrado y túnica de seda ergada, se arrodilló ante él. Gran Dios silencioso, suplicó, la voz quebrada por el miedo, la coalición exige su cabeza. Sin usted, seremos. Por favor, prótegenos. A su alrededor, los nobles y generos observaban con una mezcla de esperanza y terror. Liam sintió un sudor frío recorrer su espalda. Su sello inverso del vacío era impredecible, un truco de salón que parecía un milagro. Pero esto era una guerra. Miró a Lyra, que dormía plácidamente en una habitación del palacio. Ayana el chaos. Está bien, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Las enfrentar. El emperador celoso de alivio. Liam no era un dios. Era un ex-aventurero de rango F con una habilidad inútil. Pero era lo único que se interponía entre su HIJA y la muerte. La batalla comenzó al mediodía. El ejército enemigo se desplegó en la llanura frente a la capital. 3 figuras flotaban sobre ellos, envueltas en horas de poder. El primero, un anciano con barba de fuego, canalizaba un rayo de luz pura. El segundo, una mujer de cabello plateado, cujas sombras vivas. El tercero, un gigante techado, hacía temblar la tierra con cada pisada. Los 3 dioses falsos. Los soldados de la capital temblaban. Liam, de pie en la muralla, levantó una mano temblorosa. El anciano lanzó su ataque primero. Un rayo de luz blanca, tan brillante que cegaba, se disparó hacia Liam. El sello inverso del vacío se activó por instinto. La luz no lo tocó. En cambio, se distorsionó. Se retorció en el aire como un gusano herido, y desapareció. Un segundo después, reapareció detrás de la mujer de cabello plateado, impactándola directamente en la espalda. Ella gritó, su aura de sombras se desvaneció, y cayó al suelo, inconsciente. El ejército enemigo se quedó en silencio. Luego, el pánico. El teletransporta nuestros ataques, gritó un soldado. Es un verdadero dios. Liam sintió un escalofrío. Su habilidad funcionaba, pero algo andaba mal. La energía que había almacenado durante días se estaba agitando más rápido de lo esperado. El gigante techado rugió y golpeó el suelo. Una grita se abrió en la tierra, corriendo hacia la muralla. Liam extendió ambas manos. El sello inverso del vacío distorsionó la grita, desviándola hacia un costado, donde chocó contra una colina y la partió en 2. Pero Liam sintió un tirón en su pecho, como si alguien estuviera arrancando la vida. El anciano, furioso, preparó otro ataque. Esta vez, no un rayo, sino una esfera de luz que crecía y crecía,
absorbiendo la luz del sol. El día así volvió noche. Los soldados en la muralla cayeron de rodillas, rezando. Liam sabía que no podía desviar eso. No directamente. Entonces, tuvo una idea desesperada. En lugar de esperar el ataque, canalizó su habilidad hacia el propio anciano. El sello inverso del vacío se extendió como una red invisible. Cuando la esfera de luz fue liberada, Liam la distorsionó en el momento exacto, pero no hacia otro lugar, sino hacia arriba. La esfera se elevó, girando, y explotó en el cielo, creando un segundo sol artificial que siguió a ambos ejércitos. Cuando la luz se desvaneció, el anciano estaba en el suelo, su barba de fuego apagada, su cuerpo humeante. El gigante techado, viendo a sus compañeros caídos, retrocedió. La coalición estaba en retirada. La capitó victoriosa. Liam, tambaleándose, sonrió débilmente. Pero entonces, el suelo tembló de nuevo. No por magia. Por pasos pesados, metálicos. Un hombre emergió de entre las filas enemigas, solo. Llevaba una armadura dorada, tan brillante que parecía hecha de sol salido. En su mano, una lanza larga, de punta reluciente. Sus ojos, fríos y calculadores, se fijaron en Liam. No era un mago, era un guerrero. El general santo del imperio. Un guerrero de nivel Dios. Sin dejar palabra, el general santo cargó. Su velocidad era imposible. Un borrón dorado que cruzó la llanura en segundos. Liam apenas tuvo tiempo de levantar la mano. La lanza apuntó directamente a su pecho. El sello inverso del vacío se activó, pero débilmente, apenas un susurro. La punta de la lanza se distorsionó, desviándose unos centímetros, pasando rozando el costado de Liam y desgarrando su túnica. El general santo giró, sorprendido, y preparó un segundo ataque. Liam sintió que su habilidad se desvanecía. Su reserva de energía estaba vacía. No podía desviar otro golpe. El general santo levantó la lanza, apuntando de nuevo el corazón de Liam. El mundo se ralentizó. Liam vio el rostro de Lyra en su mente. Oyó su risa. Y supo que había a morir. La lanza comenzó a descender. El silencio era absoluto. Solo el viento y el metal. Y entonces, una voz infantil, dulce y fría, resonó desde la muralla. Papá, necesitas ayuda. Liam giró la cabeza. Lyra estaba allí, despierta, con sus ojos rojos brillando en la penumbra. El general santo dudó. La lanza se detuvo a un centímetro del pecho de Liam. Lyra sonrió. Una sonrisa que no era de niña. Era la sonrisa de un depredador milenario. El general santo sintió algo que no había sentido en décadas. Miedo. El aire se volvió sólido. No metafóricamente. La lanza del general santo, forjada en el núcleo de una estrella moribunda, avanzaba centímetro a centímetro, desgarrando el tejido de la realidad a su peso. Liam, con el brazo extendido y la mandíbula apretada hasta sentir el crujir de sus propios dientes, canalizaba cada gramo de voluntad que lo cuidaba en el sello inverso del vacío. El campo de distorsión frente a él era un torbellino de colores imposibles, un vórtice que había desviado rayos de luz sagrada y hechizos de aniquilación. Pero la lanza no era magia. Era pura fuerza física, concentrada en un punto del tamaño de la cabeza de un elfiro. El sudor le corrió por la frente, mezclándose con la sangre de un corte en su ceja. Su visión se nublaba en los bordes.
Podía sentir el peso de la lanza, no en sus manos, sino en su alma. El sello inverso del vacío no era una barrera, era un espejo deformante. Pero un espejo no puede detener una roca. El general, una molde de acero y cicatrices, sonrió con desprecio desde el otro lado del campo de batalla. Sus ojos, dos esquias blancas, brillaban con la certeza de la victoria. Tu truco termina aquí, farsante gruñó el general, su voz retumbando como un terremoto. He visto a 100 dioses caer. Tú solo eres un hombre con una buena ilusión. Liam no respondió. No podía. Cada palabra era un lujo que no podía prometerse. En su mente, solo existía un pensamiento. 信号 proteger a Lyra 信号. La niña, la Reina Demonio, estaba detrás de él, en la muralla de la ciudad. La había visto sonreír de forma siniestra justo antes de que el general atacara. Y esa sonrisa le heló la sangre más que la lanza. Pero ahora no había tiempo para pensar en eso. La punta de la lanza tocó el borde del campo de distorsión. El mundo se detuvo. Por un instante, Liam sintió algo que nunca había experimentado. El sello inverso del vacío 信号 tembló 信号. No era una falla completa, sino una vibración, como un vidrio a punto de romperse. La lanza no se desvió. En lugar de eso, la energía distorsionada se arremolinó alrededor de la punta, creando una aura caótica. El general, sorprendido, intentó retirar el arma, pero era demasiado tarde. La lanza, impulsada por su propio ímpetu y la distorsión, atravesó el campo. Liam sintió el impacto antes que el dolor. Un golpe seco en el costado izquierdo. La camisa se rasgó, y una línea de fuego recorrió su piel. Cayó de rodillas, jadeando. La sangre brotó de un corte superficial en sus costillas, manchando la tierra polvorienta. Pero en el mismo instante, el sello inverso del vacío reaccionó. La energía que no pudo desviar la lanza se liberó en una explosión de color púrpura y negro, un cono de fuerza inversa que golpeó al general santo en el pecho. El general voló hacia atrás, sus pies arando cercas en el suelo. Aterrizó de espaldas, su armadura humeante. Por un momento, reinó el silencio. Liam, de rodillas, miró su propia sangre. La vio gatear, lenta, espesa. Y entonces, el Charles estalló. Sangra. El Dios sangra. Gritó un soldado desde las filas enemigas. Pero no era un grito de triunfo. Era un grito de terror. Los soldados, que habían visto a sus compañeros ser buridos por agujeros negros y distorsiones espaciales, ahora veían la deidad frente a los sangre. Y en sus mentes supersticiosas, eso solo significaba una cosa: el Dios estaba ofreciendo un sacrificio de su propia carne. Un presagio de una catástrofe inminente. Y es su sangre de pacto. Fuera la plaga sobre nosotros. Al otro, y arrojó su espada al suelo. La retirada se convirtió en estampida. Los caballeros, los magos, los soldados rusos, todos corrieron, pisoteando unos a otros, dejando atrás armas y estandartes. El general santo, aturdido pero consciente, se incorporó sobre un codo. Vio a su ejército desintegrarse. Vio a Liam sangrando de rodillas. Y vio algo más. Lyra. La niña había saltado de la muralla. Cayó silenciosamente, sus pies descalzos tocando el suelo sin hacer ruido. Camino hacia Liam, sus pasos seguros, su mirada fija. Sus ojos, antes de un azul inocente, ahora arden con un rojo intenso, como brasas en una forja infernal.
Una sonrisa se extendió por su rostro, una sonrisa que no pertenecía a una niña de 7 años. Papá dijo Lyra, su voz un susurro que cortó el ruido de la batalla. Has sangrado por mí. Liam levantó la vista, jadeando. Vio los ojos rojos de Lyra. Vio la oscuridad que comenzaba a arremolinarse a su alrededor, como una niebla viva. Y supo, con una certeza aterradora, que la farsa había terminado. No porque los enemigos hubieran descubierto la verdad, sino porque la verdadera Reina Demonio estaba despertando. El General Santo, en el suelo, sintió el cambio en el aire. La temperatura cayó. La luz del sol pareció apagarse. Miró a la niña, y por primera vez en décadas, el guerrero de nivel Dios sintió miedo. ¿Qué eres? Tartamudeó el general. Lyra no lo respondió. Se arrodilló junto a Liam, y puso una mano diminuta sobre su mejilla. Su tacto era frío, como el mármol. Descansa, papá dijo. Su voz ahora un eco de 1000 voces. Yo me encargo de esto. Liam quiso gritar. Quiso detenerla. Pero su cuerpo no respondía. El agotamiento lo aplastaba como una losa. Solo podía observar, mientras la oscuridad alrededor de Lyra se intensificaba, formando sombras que se retorcían y susurraban. El General Santo, recuperándose, se puso en pie. Su lanza seguía en su mano. Pero ahora temblaba. No importa lo que seas, criatura dijo, pero su voz había perdido su seguridad. Serás ante el imperio. Lyra giró la cabeza lentamente. Sus ojos rojos se fijaron en el general. Y sonrió. El imperio repitió, saboreando la palabra. He destruido imperios más grandes que el tuyo mientras dormías, gusano. Liam, desde el suelo, vio como la oscuridad se extendía desde los pies de Lyra, cubriendo la tierra, devorando la luz. Vio el General Santo dar un paso atrás. Vio el miedo en los ojos del guerrero más poderoso del continente. Y entonces, el mundo se volvió negro. No un negro de oscuridad, un negro de ausencia. Como si la realidad misma estuviera siendo borrada. Liam sintió que su conciencia se desvanecía, arrastrada por una corriente de poder antiguo y aterrador. La última imagen que vio antes de cerrar los ojos fue Lyra, de pie frente a él, con los brazos abiertos, abrazando la oscuridad como una vieja amiga. Y supo, con el último destello de lucidez, que nada volvería a ser igual. El silencio cayó sobre el campo de batalla como un manto de plomo. El General Santo yacía en el suelo, aturdido, su lanza rota a unos metros. Los soldados, que habían huido en estampida, se detuvieron al borde del bosque, paralizados por el miedo. Pero lo que realmente controló la sangre de todos fue lo que ocurrió junto al cuerpo quedó de Liam. Lyra, la pequeña niña de trenzas desordenadas y ojos que antes eran inocentes, ahora irradiaba una luz rojo pulsante. Su cuerpo diminuto temblaba, y de su pecho emergió un resplandor carmesí que se extendió como venas de fuego por sus brazos y piernas. El aire a su alrededor se volvió denso, cargado de una energía antigua y aterradora. Las hojas secas del suelo comenzaron a girar en un remolino silencioso a sus pies, y las sombras de los árboles se alargaron, retorciéndose como si cobra en vida. Papá, susurró Lyra, pero su voz no era la de una niña. Era un eco profundo, como si 1000 voces hablaran al unísono desde un abismo olvidado. Sus ojos, ahora completamente rojos,
brilharon con una intensidad que hizo que el general santo se incorporara de golpe. Su rostro puido como la ceniza. No, no puede ser, murmuró el general, arrastrándose hacia atrás. Es ahora, es la Reina Demonio. La ira dio un paso hacia adelante. Y la tierra bajo sus pies se agrietó. Una onda de choque invisible sacudió el claro, derribando a los soldados más cercanos. El cielo, que momentos antes estaba despejado, se cubrió de nubes negras que giraban en un vórtice perezoso. Los pájaros fueron en todas direcciones, y el viento se convirtió en un lamento húmedo. Liam, tendido en el suelo, sintió el peso de la oscuridad presionando su pecho. La herida en sus costillas ardía, y la sangre empapaba su camisa rasgada. Pero alzó la cabeza con esfuerzo, y vio a la ira. No vio a un demonio. Vio a su hija, asustada y furiosa, a punto de perderse en un poder que no comprendía. La ira, gimió, su voz apenas un susurro. Ella se detuvo. El resplandor rojo parpadeó, y por un instante, sus ojos recuperaron un destello de humanidad. Pero el poder siguió creciendo, una marea imparable que amenazaba con arrasarlo todo. Liam reunió sus últimas fuerzas. Ignorando el dolor punzante en su costado, se puso de rodillas, temblando. Extendió los brazos, y con un movimiento torpe pero decidido, abrazó a la ira. La envolvió en sus brazos, sintiendo el calor sobrenatural que emanaba de su pequeño cuerpo. Tranquila susurró, apoyando su mejilla en su cabello. Papá está bien. Todo está bien. El mundo se detuvo. La luz roja parpadeó, y luego se desvaneció como una vela apagada por un soplo suave. El viento cesó. Las nubes comenzaron a dispersarse, dejando pasar los rayos del sol poniente. La ira tembló, y luego sus piernas fluctuaron. Liam la sostuvo, apretándola contra su pecho. Papá dijo ella, con su voz normal otra vez, pero quebrada por el lento. Tenía miedo, tenía sangre. Ya pasó, pequeña. Ya pasó. Pero no había pasado. Los soldados, desde la distancia, habían visto todo. Vieron el oro rojo, sintieron la presión abrumadora, escucharon el eco demoníaco. Sus rostros reflejaban terror puro. El general santo, en el suelo, miraba a Liam con una mezcla de asombro y pavor. Liam sabía que no podía permitir que ese recuerdo sobreviviera. Si el imperio descubría la verdadera identidad de la ira, no habría lugar en el mundo donde pudieran esconderse. Con un suspiro cansado, activó su sello inverso del vacío. El poder fluyó a través de él, no como un ataque, sino como una onda sutil que se extendió desde su cuerpo. Distorsionó la realidad, retorciendo los recuerdos de los soldados como si fueran telarañas. Las imágenes del oro rojo se desvanecieron, reemplazadas por una luz blanca cegadora. El eco demoníaco se convirtió en un coro angélico. La oscuridad del cielo se transformó en un resplandor dorado. Cuando la distorsión se disipó, los soldados parpadearon, confundidos. Uno de ellos cayó de rodillas. Fue un milagro. Gritó. El Dios silencioso derrotó al general con su luz sagrada. Lo lió. Corrió otro. Su sangre era el sacrificio para sellar al demonio. El general santo, aturdido, miró a Liam. Su mente luchaba contra la distorsión, pero el poder del sello era abrumador. Finalmente, asintió lentamente, convencido de que lo que había presenciado era una intervención divina. Perdóname, oh Dios silencioso, murmuró.
inclinando la cabeza. He sido inicio. Liam no respondió. Solo sostuvo el aire, sintiendo su respiración tranquila mientras se quedaba dormida en sus brazos. Su propia respiración era superficial, y el dolor en sus costillas se intensificaba. Sabía que no podría mantener la fuerza por mucho más tiempo. Y esa noche, Liam yacía en su cama, con las vendas manchadas de sangre. Lyra dormía a su lado, su mano aferrada a la suya. La cabana estaba en silencio, roto solo por el crepitar de la chimenea. Liam cerró los ojos, agitado. Entonces, un golpe en la puerta. Liam se incorporó de golpe, ignorando el dolor. Miró a Lyra, que seguía dormida. Con cuidado, se levantó y caminó hacia la puerta, deslizando el cerrojo. Un anciano estaba en el umbral. Llevaba una túnica gris raída, y su rostro estaba cercado de arrugas profundas. Sus ojos, sin embargo, eran jóvenes, agudos, y miraban a Liam con una claridad perturbadora. Buenas noches, dijo el anciano, con una voz que parecía susurrar desde todas direcciones. Solo que eres, y lo que ella es. El mundo de Liam se detuvo por segunda vez en el día. La cabana de Liam estaba en silencio, roto solo por el crujido de la madera al quemarse en la chimenea. Las llamas danzaban proyectando sombras grotescas en las paredes de troncos. Liam yacía en su cama, el pecho vendado, el dolor sordo posando con cada respiración. Lyra dormía a su lado, su pequeño cuerpo acercado contra el suyo, su respiración suave y rítmica. Una paz frágil que Liam sabía que era peligrosa. El sonido de un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. No era un llamado amistoso. Era una declaración. Liam se incorporó lentamente, ignorando el dolor que lo recorría el costado. Miró a Lyra, que se inmutó. Con cuidado, se levantó y caminó hacia la puerta, cada paso un recordatorio de su mortalidad. Abrió la puerta y se encontró con un anciano. No era alto, pero su presencia llenaba el umbral. Llevaba una túnica gris desgastada, sucia de polvo de caminos. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, y sus ojos, de un azul pulido, miraban a Liam con una claridad que helaba la sangre. En su mano, sostenía un bastón de madera nodosa, más una herramienta que un arma. Liam dijo el anciano, su voz un susurro áspero que cortaba el silencio. Necesito hablar contigo. Y es sobre la niña. El corazón de Liam se aceleró. Su mente voló a la escena del bosque, a los soldados con los ojos vidriosos, a la sensación de poder demoníaco que emanaba del aire. Este hombre lo había visto. ¿Sabía? ¿Quién eres? Preguntó Liam, su voz firme a pesar del miedo. El anciano sonrió, una sonrisa triste que no ligaba a sus ojos. Soy Hilara, archivista real del Imperio. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora solo soy un viejo que busca respuestas. ¿Me dejas pasar? Hace frío. Liam dudó. Cada fibra de su ser lo decía que cerrara la puerta, que protegiera al aire. Pero los ojos del anciano no mencionan. Había una verdad allí, y Liam necesitaba saberla. Se hizo a un lado. El anciano entró, su mirada recorriendo la cabana con una familiaridad incómoda. Se sentó en la silla frente a la chimenea, apoyando el bastón contra la pared. Liam se quedó de pie, el cuerpo tenso. Has estado usando el sello inverso del vacío, dijo el anciano, sin preámbulos. Lo olió en el bosque. Distorsionaste los recuerdos de esos soldados.
un truco impresionante para alguien que cree que su habilidad es inútil. Liam sencillo que el suelo es ebrio bajo sus pies. Como sabes, porque fui yo quien encontró los antiguos textos interrumpió el anciano. Los que hablan del sello. No es una habilidad inútil, Liam. Es una prisión. Una creada por los antiguos dioses para contener a la Reina Demonio Lilith el Vortex. El nombre golpeó a Liam como un mazo. Lilith. Lyra. La verdad es desmoronó ante él, aplastante. Esa niña continuó el anciano, señalando la cama donde Lyra dormía es Lilith. Maldita por un dios, reducida a esta forma. Pero su poder sigue allí, latente. Y tú, sin saberlo, te convertiste en el carcelero. Al adaptarla, el sello es activo. Ella está atada a ti. Mientras estés cerca, su poder está contenido. Liam de joker en la silla frente al anciano, las piernas negándose a sostenerlo. Entonces soy una amenaza para él. El anciano negó con la cabeza. No. Eres su ancla. Pero el sello tiene un precio. Cada vez que lo usas, se debilita. Lo has usado varias veces ya. La última vez, en el bosque, estuvo cerca de romperse. Si lo usas demasiado, Lilith se liberará. Y cuando lo haga, no será una niña. Será el vórtice de la extinción. El silencio cayó entre ellos, pasado como una laza. Liam miró sus manos, las mismas manos que habían sostenido a Lyra, que habían cocinado para ella, que la habían protegido. Ahora sabía que esas manos sostenían el destino del mundo. Entonces no la usar más dijo Liam, su voz un susurro. El sello. No lo usar nunca más. El anciano asintió, una expresión de aprobación en su rostro. Se vio. Pero no será fácil. El mundo y te do. El imperio, las facciones oscuras, todos quieren una paisa del Dios silencioso. Y ahora, el general santo ha legado a la capital. Viene a evaluar. A decider si eres una amenaza o un aliado. Liam sintió un escalofrío recorrer su espalda. El general santo. El hombre que casi lo mata. Y ahora venía a la capital, a su puerta. ¿Qué HIJA? Preguntó Liam, la desesperación filtrándose en su voz. El anciano se levantó, tomando su bastón. Lo que siempre has hecho. Protege a la niña. No uses el sello. Y reza para que el general santo sea un hombre de razón. Porque si no lo es, no habrá sello que te self. Dica esto, el anciano se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una vez más. Su edad de ella, Liam. No solo por el mundo. Por ella. Porque, a su manera, ella también te necesita. La puerta se cerró, diciendo a Liam solo con sus pensamientos y el suave respirar de Lyra. Se acercó a la cama, se arrodilló junto a ella, y acarició su cabello. Ella se movió, murmurando algo en sueños, y se acurrucó más cerca de él. Liam cerró los ojos. No usaría el sello. No importaba lo que para. Por Lyra. Por él. Por todo. Afuera, el viento soplaba, trayendo consigo el eco de pasos militares. El general santo había llegado a la capital. El amanecer se arrastraba sobre el bosque como una herida abierta, teniendo el cielo de naranja y rojo. Liam Vance estaba de pie frente a su cabana, una taza de café humeante en la mano, cuando el suelo tembló. No era un terremoto. Era el peso de un gigante.
Del sendero polvoriento emergió una figura que parecía esculpida por un dios guerrero. Media 2 metros de altura, con una armadura dorada que brillaba como el sol en su punto más cruel. Cada placa estaba grabada con gran esta batalla, y en su pecho, el emblema del imperio, un águila de 3 cabezas devorando el mundo. El general santo, Valerius King, había legado. Liam sintió que el café se lo enfriaba en la mano. Sus dedos temblaron. No por el frío, por el miedo. Liam vence la voz del general retumbó como un trueno. He oído rumores. Dicen que eres un dios silencioso. Que tu poder doblegó a un caballero santo. Que baraste una montaña con un suspiro. Liam tragó saliva. Su mente corría a 1000 por hora. No puedo usar mi habilidad. Hilara dijo que si la uso demasiado. La ira se liberara. Lilith el vortex. La Reina Demonio de la extinción. No. No puedo arriesgar. General dijo Liam, forzando una sonrisa. Creo que hay un malentendido. Solo soy un ex aventurero de rango F. Vivo aquí con mi HIJA. Cultivo verduras. Hago sopa. Valerius King no sonrió. Desenvainó su espada. El acero canto el salir de la vaina. Un sonido que prometía muerte. La joya media metro y medio, forjada en metal estelar, con un brillo que dolía mirar. Exigió un duelo dijo el general. Si eres un dios, demuéstralo. Si no, morirás aquí. Liam dio un paso atrás. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. No puedo pelear. No puedo usar mi habilidad. HIJA. Where? Con Lyra. Entonces, una pequeña mano tocó la suya. Lyra estaba a su lado. Su vestido blanco estaba manchado de tierra. Y su cabello plateado caía desordenado sobre sus hombros. Pero sus ojos brillaban con un carmesí antiguo, un color que no pertenecía a este mundo. Papá dijo ella, con una voz que no era del todo infantil. No tengas miedo. Antes de que Liam pudiera reaccionar, Lyra dio un paso al frente. Levantó su mano derecha, y el aire a su alrededor comenzó a distorsionarse. Un calor infernal surgió de su palma, y los runes en la armadura del general comenzaron a gritarse. Lyra, no, gritó Liam. Pero era demasiado tarde. El poder demoníaco brotó de él como un geyser de sombras. El cielo se oscureció. Los pájaros fueron. El mismo suelo se abrió en gritos. Y de ellas emergió un resplandor violeta, el color de la extinción. Liam sintió que su pecho se comprimía. Si ella se libera, si Lilith despierta, todo terminará. No. No puedo permitirlo. Sin pensar, sin calcular, sin miedo, Liam extendió su mano y tocó el hombro de Lyra. Sello Inverso del Vacío susurró. El mundo explotó. Una onda expansiva de energía distorsionada estalló desde el punto de contacto. El poder demoníaco de Lyra fue absorbido, retorcido, y luego devuelto al universo en un torrente caótico. El campo de distorsión se expandió como un cúpulo de luz negra, envolviendo a Liam, a Lyra, y al general santo. Valerius King levantó su espada para atacar, pero el sello atrapó su golpe. La joya estelar se cavó, se rompió en 1000 fragmentos. Y luego esos fragmentos se convirtieron en mariposas de luz que volan hacia el cielo. El general quedó desarmado, con los brazos extendidos, la mandíbula queda. Pero entonces, el campo de distorsión se rompió.
Como un vidrio que se estrella contra el suelo, el sello se agrieto. Por una fracción de segundo, Liam vio algo en la brecha. Un ojo carmesí, del tamaño de una luna, que lo miraba desde el otro lado de la realidad. Era el ojo de Lilith, la Reina Demonio. Y estaba sonriendo. Liam cayó de rodillas. Su nariz sangraba. Su cabeza latía. Pero Lyra estaba a salvo, dormida en sus brazos. Su poder demoníaco nuevamente saltó. El general santo no se movió. Estaba de rodillas. Su armadura dorada estaba agrietada. Su espada rota. Su orgullo hecho pedazos. Pero no miraba a Liam con odio. Lo miraba con devoción. Dios silencioso dijo Valerius King. Su voz temblorosa. Has mostrado tu verdadera forma. Has roto tu sello para protegerme a mí, un simple mortal. Eres más que un Dios. Eres un Dios que se sacrifica. Liam quiso reír. Quiso llorar. Quiso decir que todo era un error. Que solo quería que su hija terminara la tarea de matemáticas. Pero no podía. Las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Juro lealtad eterna dijo el general, inclinando la cabeza. Mi espada, mi vida, mi alma, todo es tuyo, oh Dios silencioso. Liam miró al cielo. Las nubes se habían despejado. El sol brillaba. Pero él sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Cómo voy a salir de esta? El amanecer se filtraba tímidamente entre las ramas de los robos, pintando de dorado el polvo que bailaba en el aire dentro de la cabana. Liam estaba sentado a la mesa de roble, una carta abierta frente a él, el pergamino manchado de barro y sangre seca. Sus dedos temblaban ligeramente mientras leía las palabras escritas con tinta negra. Una caligrafía precisa pero fría. Como si cada letra hubiera sido talada con un cuchillo. El sello es débil. La niña es la ley. Cuando el vacío se obra, el mundo arderá. La ira, ayana el peligro, llegaba en el suelo con una ramita, dibujando círculos en la ceniza del hogar. Su risa era un sonido puro, un recordatorio de todo lo que Liam estaba dispuesto a perder. Pero en sus ojos, cuando miraba la carta, había una sombra que no podía ignorar. Papá, ¿por qué tienes esa cara? Preguntó Lyra, levantando la mirada. Sus ojos rojos brillando con curiosidad infantil. Liam tragó saliva. No podía decir la verdad. No, nada, cariño. Solo estoy pensando en que cocinar para la cena. Pero la mentira sabía a ceniza. Los seguidores del vacío habían estado vigilando la cabana durante días. Lo sabía porque había encontrado huellas en el barro, ramas rotas en patrones extraños. Y ahora esta carta, interceptada por un mensajero que nunca llegó a su destino. El mensajero yacía muerto a 20 metros del camino, con el cuello torcido y una expresión de terror congelada en el rostro. Liam dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolsillo. Su mente trabajaba a toda velocidad. Si los seguidores querían a Lyra para romper el sello y liberar a Lilith, entonces no podía quedarse quieto. Pero tampoco podía enfrentarlos directamente sin arriesgarse a tocar alguien y romper la ilusión. Tengo que tender una trampa, murmuró para sí mismo. Mirando a Lyra que ahora intentaba atrapar una mariposa de polvo. Esa tarde, Liam empacó una mochila con provisions. Se puso su capa más vieja y se despidió de Lyra con un beso en la frente. Me voy al pueblo por harina. Volveré antes del anochecer. No abras la puerta a nadie, entiendes. Lyra asintió con seriedad,
pero sus ojos parpadearon con un destello de astucia. Sí, papá. Liam caminó hacia el bosque, pero en cuanto estuvo fuera de la vista, se desvió del camino y rodeó la cabana por un sendero oculto que solo él conocía. Se apostó tras una roca cubierta de musgo, a unos 50 metros de la entrada, con una vista clara de la puerta y las ventanas. Su corazón latía con fuerza, pero su respiración era controlada, medida. Había sido un aventurero de rango F, pero eso no significaba que no supiera esperar. El sol comenzó a descender, alargando las sombras de los árboles como dedos oscuros que se arrastraban hacia la cabana. El silencio del bosque se volvió pesado, opresivo. De repente, un crujido. Luego otro. Y entonces, 6 figuras envueltas en túnicas negras emergieron del bosque, moviéndose con una fluidez entangible, como si sus cuerpos no estuvieran sujetos a las leyes de la física. Sus rostros estaban ocultos tras capuchas, pero en sus manos levaban dagas cavas que brillaban con un fulgor violeta. Liam contuvo el aliento. Eran ellos, los seguidores del vacío. El líder, un hombre alto con una cicatriz que lo cruzaba la mandíbula, levantó una mano y los otros se detuvieron. La niña está sola. El falso Dios se ha ido. Entren con cuidado. No la lastimen. Necesitamos su sangre viva para el ritual. Sí, Maestro Vex respondieron al unísono, sus voces como susurros de joyas secas. Avanzaron hacia la puerta. William sintió un nudo en el estómago, pero no se movió. Esperó. Cuando el primero cruzó el hombro, activó su sello inverso del vacío. El aire frente a la cabana se distorsionó, entrando como el reflejo en un instante agitado. Los seguidores dentro de la casa soltaron gritos de sorpresa. Por la ventana, Liam vio como uno de ellos lanzaba un hechizo de sombras, pero el rayo negro se clavó en el aire. Rebotó contra la pared y golpeó a su compañero en el pecho, derribándolo con un gorgoteo. ¿Qué está pasando? Gritó Vex desde afuera, desenvenenando su daga. Liam sonrió con amargura. El Charles era su mejor aliado. Mantuvo el sello activo, sintiendo como el poder drenaba su energía, pero no podía detenerse. Los seguidores dentro de la cabana comenzaron a atacarse entre sí. Sus hechizos y golpes desviados por la distorsión, chocando contra ellos mismos. Uno intentó apuñalar a la ira, pero la joya se desvió y se clavó en el hombro de otro. La niña, en lugar de asustarse, observaba con una calma inquietante. Sus ojos rojos brillando con un destello de reconocimiento. ¡Basta! Rugió Vex, irrumpiendo en la cabana. Su cuerpo comenzó a brillar con una energía oscura, formando una armadura de sombras sólidas. El sello no es perfecto. Puedo sentarlo. Está agrietado. Liam sintió un escalofrío. Vex tenía razón. El campo de distorsión parpadeó, y por un instante, la imagen de la cabana se volvió nítida, sin el velo ondulante. Vex lo vio. Sus ojos se encontraron a través de la ventana. Ahí estás, gritó Vex, lanzándose hacia la ventana, su daga apuntando el corazón de Liam. Liam no tuvo tiempo de pensar. Instintivamente, concentró todo el poder del sello en un punto frente a Vex. La distorsión se intensificó, creando un vórtice de luz y sombra que succionó el ataque de Vex y lo devolvió multiplicado. El líder de los seguidores voló hacia atrás, estrelándose contra la pared opuesta. Su armadura de sombras hecha añicos. No, no puede ser, tartamudeó Vex, escupiendo sangre.
Liam entro en la cabana, su respiration entrecortada. Los otros seguidores yacen en el suelo, inconscientes o muertos. Se acercó a Vex, que intentaba incorporarse, su rostro pálido. Dime cliente envió dijo Liam, su voz firme a pesar del temblor interno. Vex rió, una risa hueca y rota. Ya es demasiado tarde, el sello se rompió hace días. No lo sentiste, falso Dios. La niña, ya no está completamente celada. Lilith despierta. Liam sintió que el mundo se detenía. Miró a Lyra, que ahora lo observaba con una sonrisa extraña. Sus ojos rojos brillando con un fulgor que no era humano. Papá dijo Lyra, su voz un eco de sí misma. Tengo hambre. Pero en sus palabras, Liam escuchó algo más. Algo antiguo. Algo hambriento. El viento en la colina silbaba con una urgencia que helaba la sangre. Liam estaba de pie frente a su cabana, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas. Detrás de él, Lyra se aferraba a su pierna, pero sus ojos, esos ojos habían cambiado. Uno seguía siendo el azul inocente de una niña, el otro, un rojo ardiente que parpadeaba como una brasa a punto de avivarse. El sello se estaba rompiendo, y Liam lo sabía. Liam vence. La voz retumbó como un trueno, haciendo que las hojas de los árboles temblaran. He venido a desenmascarar tu farsa. Del horizonte, una figura emergió envuelta en una armadura dorada que irradiaba luz propia. El general santo del imperio, Marcus Valerius, descendió del cielo con la gravedad de un meteorito. Su capa blanca ondeaba, y en su mano derecha empuñaba una lanza de luz pura, tan brillante que dolía mirarla. Detrás de él, un ejército de 100 soldados de élite marchaba en formación perfecta, sus armaduras resonando al unísono. Liam tragó saliva. Su cuerpo onduló por la batalla contra los seguidores del vacío. La energía dentro de él era un pozo casi seco. Pero no podía jurar. No cuando Lyra estaba allí. No se de obras, general dijo Liam, forzando una calma que no sencha. Solo soy un padre creyendo a su hija. Mans. Marcus apuntó la lanza hacia él. Los seguidores del vacío han sido destruidos. Y susurros llegan a mis oídos de que tú, un simple rango F, eres el llamado Dios silencioso. Pero yo veo a un charlatán. Hoy probar tu verdadera naturaleza. Sin esperar respuesta, Marcus alzó la lanza. La luz se condensó en un punto seguidor. Y el aire mismo comenzó a vibrar. Los soldados detrás de él se arrodillaron, protegiendo los ojos. Juicio celestial. Gritó el general, y lanzó el ataque. Un rayo de luz blanca, del ancho de un tronco de roble, cercó el cielo directamente hacia Liam. Era un ataque de nivel Dios, capaz de borrar una montaña entera. Liam sintió el calor en su piel. El peso de la muerte acercándose. Pero no podía rendirse. Cerró los ojos y extendió su mano derecha. El sello inverso del vacío se activó, pero no como antes. Esta vez, sintió un tirón en lo más profundo de su ser. Como si algo se desgarrara. La energía restante fluyó hacia el sello, y el rayo de luz se distorsionó. No desapareció. No se reflejó. Se retorció en el aire, como un espejismo líquido, y cambió de dirección. El rayo, ahora torcido y caótico, giró 180 grados y se estrelló contra el propio ejército de Marcus. El impacto fue apocalíptico. El suelo tembló, y una nube de polvo y escombros se elevó hacia el cielo. Gritos desgarradores llenaron el aire.
Cuando el polvo se disipó, lo que quedaba era un cráter gigante donde antes estaban los soldados. Cuerpos destrozados yacen esparcidos, y los pocos sobrevivientes temían de dolor. Marques se quedó petrificado. Su lanza de luz se apagó, y su rostro, antes arrogante, se torció en una máscara de horror. Miró a Liam, y vio algo que no podía comprender, un hombre harapiento, de pie, sin una gota de sudor en la frente, que acababa de desviar su ataque más poderoso y aniquilar a su propio ejército. ¿Qué? Tartamudeó Marques, retrocediendo un paso. ¿Eres realmente un dios? Liam no respondió. No podía. Su cuerpo temblaba, y sentía que sus piernas se doblarían en cualquier momento. Pero mantuvo la mirada fija, fría, como si todo hubiera sido parte de un plan divino. Vid dijo Liam, con una voz que resonó más grave de lo que esperaba. Y no regreses. Marques soltó la lanza, que se desvaneció en partículas de luz. Dio media vuelta y corrió, tropezando con su propia capa, yendo como un cobarde. Sus pasos se perdieron en el bosque, y el silencio regresó. Entonces, Liam cayó de rodillas. El agotamiento lo golpeó como una ola, y su visión se nubló. Sentía que su alma estaba siendo succionada por un vacío. Papá, susurró Lyra. Ella se acercó y lo abrazó por detrás. Sus bracitos lo rodearon. Y Liam sintió un calor extraño. Miró hacia atrás y vio el ojo rojo de Lyra brillando intensamente, como una estrella maldita. Pero en sus labios había una sonrisa tierna, casi maternal. Descansa, papá dijo Lyra. Y su voz tenía un eco que no era humano. Yo te proteger. Liam quiso responder, pero las palabras no salieron. Cerró los ojos, y el mundo se desvaneció. En la distancia, entre las sombras de un roble retorcido, una figura oscura observaba. Su capa negra ondía sin viento, y sus ojos brillaban con un fulgor violeta. Una sonrisa se dibujó en su rostro pulido. Bien hecho, Lilith, susurró, su voz como cuchillas rozando vidrio. El sello está casi roto. Pronto, mi reina, volverás a casa. Y la figura se desvaneció, dejando solo el eco de su risa en el viento.